En cualquier disciplina existe y existirá la competencia. El humano tiende a demostrar y a buscar quién es el mejor. En este caso, el mejor del oeste. Soy Starboy, organizador y TO aquí del Best of the West 2. Y pues nada, para saludarlos a todos. Nos superamos las expectativas del año pasado. Esperamos triplicarlas el siguiente año. Muchas gracias a todos los que asistieron. Está en nuestro corazón. Hola, yo soy Dante ML, maineo Sephiroth y Bayonetta, y sobre el evento, la verdad, increíble, no esperaba ni el nivel ni la mayoría de la gente que está aquí. Sky está muy potente, Spargo también está aquí y parece que va a ganar el torneo, igual. Ojo, que tenemos un Waka y ese es el que le puede dar la vuelta a todo el evento. Waka, ayer en la Crew Battle, Waka. It's not good enough. A first to two for every single player. Yeah, no, that's why like Nexus needs the. You know, I'm sorry, chat. This might be 7. 10. 10. Just 10. No. 10. No. De hecho, estamos viendo jugar a Waka. Hablando sobre los que han quedado aquí en las finales, le tengo mucha fe a Sky J, ya que he visto que tiene un potencial demasiado enorme. Bueno, ahora estamos aquí con Sky, acabando de ganar el juego contra Spargo. ¿Te podrías presentar para los despistados que no te van a conocer? Soy Sky, jugador profesional de Super Smash Bros. Ultimate. Llevo jugando el juego unos 4 años, lo que lleva de vida Ultimate. Perfecto. ¿Cómo te sientes ahorita respecto a tu win, lo que acaba de pasar? Bastante feliz, más que nada, no solo porque ese Spargo es alguien al quien le quería ganar desde hace tiempo, nuevamente, sino que me gustó mucho la forma en la que gané, o sea, la forma en la que estuve pensando las cosas, estaba leyendo, estaba jugando neutral apropiadamente contra él. Siento que todo lo que hice no fue de, güey, nada más me lo chisé o lo maté sin querer, o sea, todo lo que estaba pasando realmente lo estuve pensando y si no salió todo a detalle, salió un poquito guiado a lo que yo estaba controlando porque estuve pensando en todo lo que estaba ocurriendo en el juego. Increíble, la verdad. El juego 3-1 quedó perfecto. Nos parece muy increíble, la verdad. ¿Qué tal la ciudad? ¿El frío? ¿La comida? ¿Qué te ha parecido el local? Todo está muy chido. El frío ayer cuando llegamos estaba muy tranquilo. Hoy sí está muy pasado de lanza. La neta sí. Llegamos y me estaba congelando. Está muy difícil no tener frío. Me compré esto del hand warmer porque la neta sí es demasiado útil y necesario ahorita en el torneo. No es un frío así como que brutal. Simplemente no estábamos preparados para esto. Pero la comida muy rica, la carne muy rica, la hospitalidad de la gente, la neta muy muy bonito todo. Un evento, como pueden ver, muy estaqueado totalmente y de muy buen nivel, muy buen evento. Lo recomiendo y totalmente el que quiera venir al otro año que se aviente. No, la verdad, el Best of the West es una experiencia increíble, lleno de jugadores top, todos buenísimos, la gente te recibe súper bien y la verdad aquí yo voy a estar el siguiente año, apúntense el que sea porque es una experiencia muy recomendada. Tiene mucho nivel, muy divertido, mucha gente, mucha raza de todas partes, México, Estados Unidos. La verdad es una experiencia como ninguna otra y pues la verdad se lo recomiendo mucho y Obregón es la mejor región del West. Y me encuentro aquí con el mismísimo Waka, el ganador de Best of the West del año pasado. Soy Waka, soy un jugador profesional de Smash Ultimate de Tijuana. Soy rankeado top 2 de Tijuana y juego Luigi. Considerado también el mejor Luigi de México y contendiente a los mejores Luigis del mundo. ¿Qué opinas de que Alan Diz, tu rival del año pasado, el cual derrotaste, ahora te devolvió la jugada? ¿Qué tal? Me la jugó bastante bien, la verdad. Me agarró muy desprevenido, la verdad, probablemente confiado, pero ha estado jugando muy bien este fin de semana, ganando la Mystery, yéndose muy even contra Spargo. La verdad, sé que Alan está jugando muy bien ahorita, por lo tanto es algo como que me doy cuenta que se merece, la verdad. Entonces no me molesta realmente. Además, me da gusto ver lo que él sea el que esté rifándose, ¿sabes? Hola, mucho gusto, soy Alan Diz. Saliendo del top 4, acaba de ganar. ¿Cómo te sientes? Palabras aquí. La verdad, cuando miré que iba 0-2 contra Waka, yo estaba pensando ya perdí, ¿saben? Porque Waka es como mi némesis. Waka me gana la mayoría de veces, entonces como de imposible remontarla. Pero hice todo mi esfuerzo y se logró. Ya para finalizar con todo esto, ¿crees que te veamos en la siguiente edición de Best of the West? Sí, definitivamente pienso volver a este torneo una vez más.
Es un torneo que a pesar de que solo han sido 2, me han tratado muy bien. El año pasado también tuvieron un encuentro en este mismo torneo, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, igual me ganó Waka 3-2 y sí estuvo... Sí. Estuvo muy intenso, pero te lo llevaste en esta ocasión, la revancha. Y ese tradeo con la granada en ese dash attack estuvo muy bueno, la neta. Lo del dash attack era una C4, o sea, ya la había plantada, ya pasaron los segundos y pues sí. Dios me vio y me dijo, no, pues tienes que ganar y ya. A tu favor. In Mexico? In Mexico? In Mexico? Bro, Come on, one of the man. sickest regions in the world. And we're gonna prove it right here, right now. Grand finals here, Spargo versus Oh my SkyJ. God, We're he not just doing skated no. off the edge right there. We're not doing no hand warmers. This is straight business. And Spargo on his business. Oh, Ooh, that could have been crazy, but not gonna let it happen. Spargo won't let it be him once again. you know what's crazy? That could have been a two-stock game right there. Spargo could have just. He had his jump still. Now you're dead. What? Oh no, another back air. SkyJ's back there. How does he get out of here? How does he get the stock? Oh, or is Spargo just gonna take it with no remorse whatsoever? No, pick up, whip. He doesn't miss those. I'm in a really bad spot right now. But Didn't want to overcommit. Use that safe order on shield. Yep, and that back, Spargo's good at catching him with those backers and those neutral layers, right? Also, Spargo having a skin change after going for normal Cloud from Final Fantasy VII and now the Advent Children's skin. Swapping the fusion sword with the buff sword here. It's not really all of that, but I love Smash and I love Final Fantasy, so I find that really cool. Good dash attack. Oh man, but at the same time, I don't know. Spargo has just been all over SkyJ. Just cross slash, gonna make his way to safety. Back throw. How's he gonna recover? Goes for that I mean, neutral as air. safe as you can be versus Spargo, who is just all over you. And another back air to seal off a 3-stock. He is not playing around anymore. Yeah, I forgot. Weird matchup for Incineroar. Actually, SkyJ making it look very even as Cloud has to go to Incineroar. Incineroar has one of the best CQC options in the game. But I mean, SkyJ, it felt like he was ready for the roll, but didn't react in time. And now he is the one at disadvantage. Spargo is finally knocked back, but he is still coming in, swinging that neutral air, that setup in that back air. No, he is just going to get bombed. His jump is gone, his stock is gone. It's SkyJ. A combo. How do you think of that? How creative are you to think of that combo? But Spargo's like, I don't need to get credit. I just gotta use his back air for you. And yeah, that's gonna be it. That's the classic chill option. Absolutely. So many multi-hits, but a huge straight could have almost spelled doom for Spargo's first stock. It still just seems like Spargo is ready for every option that SkyJ has. It just rinse and repeat. He gets that limit climb out into the back air. Seemed like Incineroar when he has revenge, but the game is like, no, grab him out of it and you're good. And I think it's the same for Min Min's Dragon Arm. What the hell was that custom combo? I don't know, but you don't need no custom for this combo. Just the 5-hit cross slash, and it ain't even the special one. Yeah, cool. Back air, good parry into up air. Oh no, gonna drop the combo. Yeah, I like that. He used that up air for her part shifting, but it's not gonna matter because this is a reset. Shield trying to get a good up attack, but just fought out of it. This time, Spargo is ready, and it could be the stock. Yes, it is. Just, never mind. Wow, I thought it was dead there as well. Yeah, I guess I'm wrong. Oh, no, he was dead. He was dead. Limit, up B, he can just get all the way across the stage. If I hit you, can't get you. Yeah, if I hit you, that's good. Oh my God! But he's a lot. Dash there. Hey, Incineroar's initial dash is actually better than his. I think he thought he was gonna have to tag. I think it's gonna be hard. It's gonna be a lot to ask. The crowd can win it, but how badly does SkyJ? He wants it 61% combo off of SkyJ, and look at this power up from the headphones up from the crowd cheering for him, Arbiter. Yep. Headphones off SkyJ is like light rolling his sleeves up. That's not a good sign. Yeah, it's not a good sign whatsoever. It's like Goku gonna Super Saiyan. He's gonna get the sweet spot on that side B, but he does have limit, does make that climb, has recovery back. Yeah, this is a dangerous position for Spargo as he's actually go for another one. It's really cool. Most up air in this game will lead into combos into itself or other areas. Yeah, the landing up air is so strong for both of these characters, but it feels like right now Spargo is in the driver's seat. Does
get that side B. I mean, incredible coverage. We've seen so much in state, Arbiter. Oh, he actually had the right read. He had that jab, but the iFrame kind of kept getting hit there. So really unfortunate going on for Spargo, but he is currently not in a good spot right now. I saw the vision. The vision was there, but unfortunately, yeah, really nice choice there by Spargo. But SkyJ has been covering the center stage so well until that up smash. And now the limit is almost charged up, but he has an 84% deficit to climb. And we've seen how efficient SkyJ is at taking stocks. Spargo has to really bring something just absolutely nasty if he wants to get this one. And you might... No way! Not today! But he's still an advantage. He's still an advantage. He's the best player in the world. 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 Spargo is one game away from being the best of the West, Jet. He's one game away from being the best of the West. It doesn't look like he's stopping. This momentum is still here, but the bounce, the down air, ready for that. took it. Ready for that. Yeah, I've seen now. Oh, maybe not this time. Oh, no, yeah, he's still ready. He's still ready. He's always ready. Arbiter, how is he ready for everything? He said, shut up. Get that revenge shit out of my face. Oh, Keep this up there. Gonna get the kill. One more stock away. 3 stocks to 1 right now. Spargo has been playing immaculately. Finally, a good pickup, but it's still probably not going to matter. No! And Spargo is the best in the West here at Nogales, Mexico. Ending it all with the limit cross slash. He's the best player in the world, and he's the best player here in the building. You forget it. This is Spargo. He is here, and he has that title. He deserves it. Me gustaría darle muchos agradecimientos a la comunidad de Sonora. La verdad me la pasé muy bien. Fue mi primera vez aquí y espero con ansias el próximo año. And there you have it, ladies and gentlemen. We coming to the next one, Best of the West 3. And I was like, yeah! There we go. Best of the West 3. Spargo will be coming back. Spargo, congratulations on your victory. Thank you so much for coming.